Hello and good evening. Here are the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred awesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole, Estate, Ibadan. I am Kemisola Williams. First, the headlines. The federal government targets 12-month timeline for Ijebu dry port. Taraba State pays WAEC fees for 39,000 students. NDLEA raises alarm over rising drug abuse among youth. Army destroys bandit camps in Bauchi. In Oyo News Update, Oyo Chief Judge frees 840 inmates to decongest prison. Those are the headlines. Now the news in detail. We start with the story. The federal government has set a 12-month target to advance the proposed Ijebu inland dry port as part of efforts to decongest seaport and strengthen Nigeria trade logistics network. At a stakeholders meeting in Abeokuta convened by the Minister of Marine and Blue Economy, Olugbemiga Omotosho, represented by the Ministry's Permanent Secretary, Fatima Mahmood, it was revealed that the validation process was designed to align technical recommendations with practical industry experience and ensure the project remains implementable within existing regulatory frameworks. Omotosho added that the consultative approach would help identify risk early, promote transparency, and build collective ownership among stakeholders. Meanwhile, the Ogun State government reaffirms its commitment to the project, describing it as a key to positioning the state as a major logistics and industrial hub. Speaking on behalf of Ogun State Governor Dapo Abiodun, the Commissioner for Transportation, Olugbemiga Omotosho, disclosed that the inland port would enhance supply chain integration and attract investment. Away from that, Taraba State Governor Agbu Kefa has approved over 1.3 billion naira for the payment of West African Examinations Council WAEC fees for 39,000 public secondary school students across the state. The development, part of the administration's free education policy, was announced today in a news release by the State Commissioner for Information and Reorientation, Zainab Janlingo. The press notice indicated that the sum of 1.39 billion naira would cover examination-related costs, including administrative charges, practicals, monitoring and registration expenses for over 39,500 candidates. It added that the government also planned to pay National Examination Council NECO fees for about 38,000 students as part of next phase of the initiative. The Taraba State government also approved over 243 million naira to support feeding and transportation for students involved in the state exchange program. The administration noted that the interventions demonstrate its commitment to strengthening the education sector, expanding access to learning, and ensuring that no child is left out of school, while prioritizing education as a key driver of sustainable development. In Edo State, the governor, Monday Okpebolo, has directed the state Scrap Dealer Association to rebuild schools vandalized across Benin City, with the association estimating the repair cost at 50 million naira. The order was conveyed today by the chairman of the Edo State Public Property Protection Committee, Eugene Okoliese. During a press briefing, he stated that the scrap dealers would be held accountable for damages linked to their activities, noting that the association's chairman, Abbas Garuba, had been arrested and made to sign an undertaking to fix any vandalized school. Eugene added that several suspects had been arrested and would face
prosecution, stressing that scrap dumps on government property would be shut down. Edo State government also issued a 21-day ultimatum to squatters occupying the historical Benin Moat to vacate or face demolition of their makeshift structures. Eugene explained that some individuals had used stolen school materials to build shelters within the moat, while others, including community youth leaders, had been arrested for encroaching on and selling part of the monument. From the security segment, the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, has warned that the increasing rate of substance abuse among Nigerian youth poses a serious threat to public health, campus safety, and national development. The chairman and chief executive officer of the NDLEA, Brigadier General Mohammed Mawa, retired, raised the concern while delivering a lecture at University of Abuja during activities marking its combined 29th and 30th convocation. Explained that pressure related to academics, social acceptance, and stress management have driven many students towards drugs, often without understanding the long-term consequences. Mawa noted that substances including cannabis, codeine-based syrups, tramadol, and synthetic drugs are increasingly common on campuses, adding that Nigeria's drug use prevalence stands significantly higher than the global average. The NDLEA boss warned that consequences, including poor academics performance, mental health issues, and increased crime, he called for coordinated efforts involving education, law enforcement, and community engagement to address the problem. The Nigerian Army has intensified operations against bandits in Bauchi State, destroying several camps, including the notorious Azuge and Ari enclaves, in a move that has significantly disrupted criminal activities. According to a media release issued today from Army headquarters, troops of the 33 Artillery Brigade, in collaboration with the Office of the National Security Advisor, carried out a major clearance operation in the Daji Madam Forest. The report indicated that several bandits were neutralized during the operation, while others fled under sustained military pressure. It added that 19 family members of the suspect, including women and children, were taken into custody, and motorcycles used by the criminals were destroyed to limit their mobility. The Army further reported that security forces recovered items including an AK-47 magazine, tramadol packs, police and military uniforms, suggesting an attempt by the bandits to impersonate security personnel. It noted that troops have established control in the forest to prevent regrouping by fleeing criminals. And in Oyo News Update, the Chief Judge of Oyo State, Iyabo Yerima, has approved the release of 40 inmates from the Agodi Correctional Facilities as part of efforts to reduce congestion, represented by Ladiran Akintola during the visit yesterday. She explained that the decision followed a review of deserving cases, including inmates with health challenges, those awaiting trial for bailable offenses, and individuals who had spent over 4 years in custody. She noted that the visit, which forms a part of routine inspections, was delayed early in the year due to official engagements, but was carried out to address overcrowding. The released inmates were given transport support and advised to stay away from crime and reintegrate positively into the society. That's the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. According to reports, federal government set a 12-month target to advance the proposed Ijebu-Ode inland dry port as part of effort to decongest a seaport and strengthen Nigeria trade logistic network.
We also informed you that Taraba State Governor Agbokefas approved over 1.3 billion naira for the payment of West African Examinations Council fees for about 39,000 public secondary school students across the state. The National Drug Law Enforcement Agency warned that the increasing rate of substance abuse among Nigerian youth poses a serious threat to public health, campus safety, and national development. The Nigerian Army intensified operations against bandits in Bauchi State, destroying several camps, including the notorious Aguze and Ari enclaves, in a move that significantly disrupts criminal activities. Also, in our news update, we informed you that the Chief Judge of Oyo State, Iyabo Jerim, approved the release of 40 inmates from the Agodi Correctional Facility as part of efforts to reduce congestion. The bulletin was compiled, edited, and brought to you by Kemisola Williams. Dr. Ola Orekunrin once said, "True success is about a passion to create a better world. Live a life that you can look back on and be truly proud of." Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. Listen live via our website at www.wellsradio893.com. Thank you for listening. God bless you. West Radio 89.3 FM Kànga Agbẹ́magbẹ́. Ẹ̀sìnkú iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ìlàmú àfòyín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì Kànga Agbẹ́magbẹ́ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó lè tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ gbájúmọ́ gbèdéke oṣù 12 fún ibùdó ìjà ọjà sí ní Ìjẹ̀bú Òde. Ìpínlẹ̀ Taraba sanwó ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lè tó tó 1,039. Àjọ NDLEA ké pàjáre lórí gbọmọgbọmọ ìlòkulò oògùn láàrin àwọn ọ̀dọ́. Iléeṣẹ́ ológun bá bùbá àwọn agbésùmọ̀mí jẹ́ ní Bauchi. Nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, adájọ́ àgbà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yọ̀ǹda àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó tó 40 níye láti lè mú àdínkù débá ọgbà ẹ̀wọ̀n eléyìí tó kún. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti mú gbèdéke oṣù 12 fún ìmúgbòòrò ibùdó lèyí tó ń gbèrò fún ìjà ọjà sí ìyẹn Ìjẹ̀bú Òde Inland Dry Port gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti mú àdínkù débá fífún kẹ́tíkẹ́tí ibùdó ìjà ọjà sí lèyí tó jẹ́ ti etí òkun àti láti mú ìrólágbára débá káràkátà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nínú ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn tó wáyé nílùú Abẹ́òkúta lẹ́yìn tí í ṣe olú-ìlú ìpínlẹ̀ Ògùn eléyìí tí mínísítà fọ́rọ̀ omi àti ọrọ̀ ajé inú omi lẹ́yìn tó pè
ìyẹn Adégbóyèga Oyètọ́lá lẹ́ni tí akọ̀wé àgbà fún iléeṣẹ́ náà Fatima Mahmood tó ṣojú fún ló ti ṣàlàyé ipa pàtàkì iṣẹ́ àkànṣe náà. Bákan náà ni ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ṣe ìfìdímúlẹ̀ ìfarajìn rẹ̀ fún iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ìyẹn Dàpọ̀ Abíọ́dún. Kọmíṣánná fún ìrìnkèrindò ọkọ̀ Gbénga Dáìró ó sọ̀rọ̀ lórí ibùdó náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Taraba Agbukefasi ti buwọ́lu owó tó lé ní bílíọ̀nù kan àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà 300 náírà fún sísan owó ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ẹ̀tọ́ tó ẹgbẹ̀rún 39 nílé ẹ̀kọ́ ìjọba jákèjádò ìpínlẹ̀ náà. Ìgbésẹ̀ yìí ló jẹ́ ara ìlànà ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ti kéde rẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tó jáde lónìí láti ọwọ́ kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ ìpínlẹ̀ náà ìyẹn Zainab Jalingo. Níbẹ̀ ló ti ṣàlàyé ìlànà jíjẹ àǹfààní náà. Bákan náà ìjọba ìpínlẹ̀ Taraba tó buwọ́lu 200 mílíọ̀nù ó lé 43 náírà fún ìrànwọ́ oúnjẹ àti ìrìnkèrindò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Ìṣèjọba ọ̀hún ṣàlàyé pàtàkì akitiyan gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó mú ètò ẹ̀kọ́ lọ́kùnkúndùn àti wípé ó tún jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún ìdàgbàsókè. Ẹni tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Edo Monday Ọ̀pẹ́bọlò ti pàṣẹ fún ẹgbẹ́ àwọn tó ń ta àlòkù irin ní ìpínlẹ̀ náà láti tún àwọn ilé ẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀tàn bàjẹ́ ṣe jákèjádò ìlú Benin gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ náà ti ṣe ń ṣírò 50 mílíọ̀nù náírà fún àtúnṣe ọ̀hún. Àṣẹ náà ń ló wá láti ẹnu alága ìgbìmọ̀ lẹ́ẹ̀tọ́ rí sí dúkìá ìjọba nípínlẹ̀ Edo lónìí ìyẹn Ugena Okoloshe lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àlàyé lórí wípé wọ́n ti fi kélé òfin mú alága ẹgbẹ́ náà tí a mọ̀ sí Abbas Garuba tó sì ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn fún àwọn àtúnṣe náà pẹ̀lú àlàyé lórí àwọn ilé ẹ̀kọ́ lè tọ́rọ̀ kàn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Edo ti wá fún àwọn tó ń gbé ní Benin Muate ní gbèdéke ọjọ́ 21 láti kúrò ní agbègbè náà tàbí kan wó ilé lé wọn lórí. Àjọ tó ń gbógun ti ìlòkulò oògùn lórílẹ̀‐èdè yìí tí a mọ̀ sí NDLEA ti ṣèkìlọ̀ lórí ewu ìlòkulò oògùn olóró tó fi ojoojúmọ́ pọ̀ sí i láàrin àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí ìlera, ààbò nílé ẹ̀kọ́ àti ìdàgbàsókè orílẹ̀‐èdè. Alága àjọ náà Mohammed Mawa ló ké pàjáwìrì lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ nílé ẹ̀kọ́ fásitì ìlú Àbújá lásìkò ètò ìkẹ́kọ̀ọ́jáde alápapọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kọkàndínlọ́gbọ̀n àti 30 irú rẹ̀. Níbẹ̀ ni Mawa ti ṣàlàyé lórí àwọn oògùn olóró létí àwọn ọ̀dọ́ tó ń lò pẹ̀lú ewu rẹ̀. Ó wá pè fún akitiyan ìgbóguntì láti ọ̀dọ̀ àwọn elétò ẹ̀kọ́, àwọn amòfin àti aráàlú láti gbógun ti ìṣòro yìí. Iléeṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti tẹpẹlẹ mọ́ ìgbésẹ̀ gbígbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ Bauchi pẹ̀lú bíba ibùdó wọn jẹ́ ní Àsúgè àti Ari nínú ìgbésẹ̀ láti mú àdínkù débá ìwà ọ̀daràn. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wà nínú àtẹ̀jáde tó jáde lónìí láti olú iléeṣẹ́ ológun ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélọ́gbọ̀n pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ọ́fíìsì olùdámọ̀ràn fẹ́tọ̀ ààbò. Iṣẹ́ àkànṣe náà ni ló wáyé nínú igbó Daji Madan. Èsì fi léde wípé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí iná gba agbára lọ́wọ́ wọn nígbàtí àwọn tó kù sì sá lọ. Ìdílé afurasí lè tó 19 níye ìlọ́wọ́ bà tó sì ti wà láhàámọ̀ nígbàtí wọ́n sì bà àwọn ọ̀kadà alùpùpù àwọn ọ̀daràn náà jẹ́. Iléeṣẹ́ ológun ṣàlàyé àwọn nǹkan ìjà lè tán rí gbà
pẹ̀lú àwọn aṣọ ológun pẹ̀lú àfikún wípé àwọn ọmọ ológun ti wà ní agbègbè náà. nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ẹni tí í ṣe adájọ́ àgbà fún ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ìyábọ̀ jẹ̀rímà ti buwọ́lu yíyọ̀ǹda àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó 40 níye nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà ní Agodi gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti mú àdínkù débá fífún gádígádí ọgbà ẹ̀wọ̀n lẹ́ni tí Ládìran Akíntọ́lá tó ṣojú fún lásìkò àbẹ̀wò tó wáyé lánàá ó ṣe àlàyé lórí ìlànà àgbéyẹ̀wò ìgbésẹ̀ náà lórí ìlera àwọn tí wọ́n lè gba béèlì ẹjọ́ wọn àti àwọn tó ti lo ọdún 4 ó lé láàmọ́. Ó ṣe àlàyé lórí àwọn nǹkan tó ṣe okùnfà ìdíwọ́ sí àbẹ̀wò náà eléyìí tó yẹ kó ti wáyé níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n yọ̀ǹda wọn ni wọ́n tún fún ní ìrànwọ́ ọkọ̀ láti gbé wọn pẹ̀lú ìyànjú láti jìnnà sí ìwà ọ̀daràn àti wíwu ìwà tó tọ́ láàrin ìlú. èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti àṣálẹ́ tòní ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmú wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti mú gbèdéke oṣù 12 fún ìmúgbòòrò ibùdó tó ń gbèrò fún ìjà ọjà sí ìyẹn Ìjẹ̀bú-Òde Inland Dry Port gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti mú àdínkù débá fífún tíkẹ́tíkẹ́ ibùdó ìjà ọjà sí etí òkun àti láti mú ìrólágbára débá káràkátà lórílẹ̀-èdè yìí. àmú wá fún yín pé gómìnà ìpínlẹ̀ Taraba Agbukefas ti buwọ́lu owó tó lé ní bílíọ̀nù 1.7 náírà fún sísan owó ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó tó 139 níye nílé ẹ̀kọ́ ìjọba jákèjádò ìpínlẹ̀ náà. àmú wá fún yín pé àjọ tó ń gbógi ti ìlòkulò oògùn lórílẹ̀‐èdè yìí tí a mọ̀ sí NDLEA ti ṣèkìlọ̀ lórí ewu ìlòkulò oògùn olóró tó ń fojoojúmọ́ pọ̀ sí láàrin àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí ìlera ààbò nílẹ̀ ẹ̀kọ́ àti ìdàgbàsókè orílẹ̀‐èdè. àmú wá fún yín pé iléeṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti tẹpẹlẹ mọ́ ìgbésẹ̀ gbígbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí nípínlẹ̀ Bauchi pẹ̀lú bíba ibùdó wọn jẹ́ ní Azuge àti Ari nínú ìgbésẹ̀ láti mú àdínkù débá ìwà ọ̀daràn. nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti máa fún yín pé ẹni tí í ṣe adájọ́ àgbà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ìyábọ̀ Jẹ̀rímà ti buwọ́lu yíyọ̀ǹda àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó tó 40 níye nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà ní Agodi gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti mú àdínkù débá fífún gádígádí ọgbà ẹ̀wọ̀n. Kẹ́misọ́lá Williams ló ṣe àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà. Ẹ lè máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo at West Radio 893. bákan náà lẹ lè máa gbọ́ wa lójú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage àtúwà lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ní orúkọ tèmi. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Oorun ayọ̀ lásùn. West Radio, kànnì tí ó lè kú.